దీన్ని మనం స్విచ్ బోర్డ్లో ఇన్స్టాల్ చేసేసాం. ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అనేది మనం ఈ వీడియోలో చేద్దాం. ఓకే, దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు మనం చాలా జాగ్రత్తగా చేయాలి. పవర్ మెయిన్ మీ ఎంసీబీ కానీ ఫ్యూజ్ కానీ ఆఫ్ చేసి మెయిన్ ఆఫ్ చేసి మాత్రమే చేయాలి. హే గూగుల్, టర్న్ ఆఫ్ ఫ్యాన్. All right, turning the fan off. Alexa, turn off tube. Okay. Hey Google, turn on tube. Okay, turning on the tube. Alexa, turn off bed light. Okay. Alexa, turn on bed light. Okay. బ్రో, నువ్వు వెళ్ళి ఫ్యాన్ స్విచ్ ఆన్ చేయి. ఇక్కడ అక్కడే ఉండు. Alexa, turn off fan. Okay. Alexa, turn off fan. Okay. ఇప్పుడు ట్యూబ్ లైట్ ఆఫ్ చేయి కింద. Alexa, turn on tube light. Okay. బెడ్ లైట్ ఆఫ్ చేయి. రెండోది అవతల నుంచి కింద. ఈ కెమెరాకి అడ్డం వస్తున్నావు చూసుకో, అలాగే ఉంటుంది. Alexa, turn on bed light. Okay. Hey Google, turn on fan. Got it, turning the fan on. ఇప్పుడు ఫ్యాన్ ఆఫ్ చేయి, స్విచ్ ఆఫ్ చేయి, ట్యూబ్ లైట్ ఆఫ్ చేయి. Alexa, turn on tube light. I think you're getting me confused with someone else. ఫ్యాన్ ఆన్ చేయి. Alexa, turn off fan. Okay. Alexa, turn off bed light. Okay. Bed light. Alexa, turn off tube. Okay. Tube light on చేయి. ఏది తీసేయండి. Alexa, turn on fan. Hey Google, turn off tube. Okay, turning off the tube. Hey Google, turn off fan. Okay, turning the fan off. Hey Google, turn off bed light. Bed light. Got it, turning the bed light off. Alexa, turn on bed light. వేరే కొన్ని బ్రాండ్స్లో ఒకవేళ స్విచ్ ఆఫ్ చేసేస్తే Alexa రెస్పాన్స్ చూడండి. Alexa, turn on light. Light isn't responding. Please check its network connection and power supply. ఓకే, ఏదైనా టూ వే వర్క్ చేసే అయితే పర్చేస్ చేయండి. వన్ వే అయితే ఒకవేళ పవర్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి ఉంటే, ఒకవేళ ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చి బయట మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ చేసి ఉంటే కనుక లైట్ నాట్ రెస్పాండింగ్ ఉంటుంది. పొరపాటున ఊరు వెళ్తా స్విచ్ ఆఫ్ చేసేసారంటే మనం బయట ఊర్లో వేరే ఊరు నుంచి కనుక దాన్ని ఆన్ చేయలేము. ఇది గూగుల్ హోమ్ యాప్ అండి, మన మొబైల్లో ఇన్స్టాల్ చేసాము. అలెక్సా డివైస్తో పనిచేస్తుంది, గూగుల్ హోమ్ డివైస్తో పనిచేస్తుంది.
మొబైల్ నుంచి కూడా ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది గూగుల్ హోమ్ డివైస్ అండి. ఇది గూగుల్ హోమ్ యాప్. ఇందులో ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. ఇది అలెక్సా యాప్ అండి. ఈ యాప్లో ఎలా పనిచేస్తుందో చూద్దాం. ఏ యాప్లోంచైనా మనం దీన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇది టాటా కంపెనీ ezhome యాప్. ఇందులోంచి కూడా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఈ యాప్లో అయితే మనకి పవర్ కన్జంప్షన్ ఎంత అవుతుంది, ఒక బల్బ్ వచ్చి బెడ్ లైట్ వచ్చి మనకి 3 వాట్, ఫ్యాను ట్యూబ్ లైట్ ఆఫ్ చేసినప్పుడు మనకు 3 వాట్ చూపిస్తుంది. ఓన్లీ ఫ్యాన్ ఉన్నప్పుడు 120 వాట్స్ చూపిస్తుంది. ఓన్లీ ట్యూబ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు 70 to 80 వాట్స్ చూపిస్తుంది. ఈ మొబైల్లో మీరు చూడవచ్చు. 3 ఆన్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 200 వరకు చూపిస్తుంది. 180, 190 అలాగా పవర్ కన్జంప్షన్ ఎలా ఉందనేది. మనకి ఏ రోజు ఎంత పవర్ కన్జంప్షన్ అయింది, ఎన్ని యూనిట్స్ కన్జంప్షన్ అయింది, ఒక నెలలో ఎన్ని యూనిట్స్ కన్జంప్ చేసాము, ఒక నెలలో ఎన్ని యూనిట్స్ వాడాము అనేది మనం చూసుకోవచ్చు. ఓన్లీ ఈ 3 డివైజెస్లో, ఇల్లు మొత్తం కాదండి. ఈ డివైస్ వచ్చి మనకు అమెజాన్లో అవైలబుల్ ఉంటుంది. 2650 వరకు ఉంది ఇది. ఇందులో చాలా రకాల డివైజెస్ ఉంటాయి. ఒకటి టచ్లో ఉంటుంది, పైన చూపించిన టచ్ ఉంటుంది, కింద వచ్చి బటన్ టైపు. దాని ప్రైజెస్ అయితే పక్కన చూడవచ్చు. లింక్స్ అయితే డిస్క్రిప్షన్లో, అక్కడి నుంచి కావాలంటే పర్చేజ్ చేయండి. ఈ డివైస్ వచ్చి ఫ్యాన్ రెగ్యులేటర్ అండి. తగ్గించుకోవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు. ఈ డివైస్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్రారెడ్ డివైస్ అండి. మన ఏసీని కానీ, టీవీని కానీ, మామూలు టీవీ, ఇప్పుడు స్మార్ట్ టీవీ కాదు, మన ఏసీని అయితే ఆన్ ఆఫ్ చేయొచ్చు, టెంపరేచర్ తగ్గించవచ్చు, పెంచుకోవచ్చు. ఇలాంటి డివైజులు చాలా కంపెనీలు ఉంటాయి. మన బడ్జెట్ని బట్టి ఏది కావాలంటే అది మనం
ఫిక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఈ అన్ని డివైజులు అలెక్సా, గూగుల్ హోమ్ 2 డివైజులకి కంపాటబుల్ ఉంటాయి. ఇది విప్రో కంపెనీది. ఇది 3499 ఉంది. అమెజాన్లో అయితే అవైలబుల్ ఉంది. మీకు కనుక విజయవాడలో ఉండుంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ విజయవాడలో ఉండుంటే మీకు ఇన్స్టాలేషన్ కావాలంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో నెంబర్ ఇచ్చాను. ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి లేదా వాట్సాప్ చేయండి. ప్రైస్ డీటెయిల్స్ అన్నీ నేను పంపిస్తాను. లేదంటే మీరు అమెజాన్లో పర్చేజ్ చేసి మాకు కాల్ చేసినా మా పర్సన్ వచ్చి ఇన్స్టాలేషన్ చేస్తారు. చేయాలి అనేది చూడాలంటే, దీని ఫుల్ ఇన్స్టాలేషన్ చూడాలంటే మీరు కింద కామెంట్స్లో రాయండి ఫ్రెండ్స్. కామెంట్స్లో మినిమం ఒక 500 కామెంట్స్ వస్తే నేను ఇన్స్టాలేషన్ వీడియో చేస్తాను ఖచ్చితంగా. కామెంట్ చేయండి, మీకు కావాలి, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మీ అంతటా మీరు చేసుకుంటామంటే కింద కామెంట్ చేయండి. ఫుల్ వీడియో చేస్తాను దీన్ని ఎలా స్విచ్ బోర్డ్లో ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది. థ్యాంక్ యూ. వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.